Because ಸುಧೀಂದ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಪೆಗೋ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಅಥರ್ವ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಅಥರ್ವ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 11 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಂತಹ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳು 175 ದಿನಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ವೈಜಾಗ್ ರಾಜು ಸರ್ ಅವರು, ಮನೆ ದೇವರು, ಕರುಳಿನ ಕೂಗು, ಹಾಲುಂಡತವರು, ಅಪ್ಪಾಜಿ, ರಾಜನರಸಿಂಹ, ನಾನು ನಾನೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇತಲ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೈಜಾಗ್ ರಾಜು ಸರ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಮೇನ್ ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀರೋ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಮ್ರನ್ ಚೌಧರಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇವರು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. 2017 ನಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೆಲಂಗಾಣ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಗರಾನಿಕಿ ಏಮಾ ಹಿಂದಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಪಾಗಲ್ ಸೆಹರಿ ತರುವಾಯ ಈಗ ಅಥರ್ವ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದು 4 ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಗಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಯಾರು ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್. ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಯು ರಾಜ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಸ್ನವ್ರ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ಮೂವಿ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಥರ್ವ. ಇಟ್ಸ್ ಅಥರ್ವನ ಅಥರ್ವ 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 ಅಥರ್ವ. ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಕನ್ನಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ even in Telugu also they made the same mistake. ತೆಲುಗು ಅಥರ್ವ ಅಂತಾನೆ ಬರೋದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅಥರ್ವ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮೂವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಲಿಟಲ್ ಚೇಂಜ್, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮಹೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಜಾನರ್ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಜಾನರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ನ್ಯೂ ಜಾನರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ 4 languages. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅಂಡ್ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಅಂಡ್ ಮಲಯಾಳಂ ಬಿ ಡಬ್ ವರ್ಷನ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ತಂದೆನ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಲಾಂಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು? ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಟೈಮ್ ಕೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಥರ್ವ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಹೇಶ್. ಯು ಮೇಕ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟುಡೇ ಟು ಗೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕೋಸ್ಟಾರ್ ಸಿಮ್ರನ್, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ವೆರಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ನಂದು ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಮೂವಿ ಬಂದು ಕ್ಲೂಸ್ ಟೀಮ್ ಮೇಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇವತ್ತು ತನಕ ಕ್ಲೂಸ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾನ್ರ್ ಅದು ಕ್ಲೂಸ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್
ಕ್ಲೂಸ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಆದ್ರೂ ಕ್ಲೂಸ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೇಲೆ like few films came, but actually clues department is totally different from forensic team. Like it's a wing of it. So clues team, they have like a set of people, like where the clues team is a team of 4 people: a photographer, videographer, a biometric analyst, and a forensic scientist. So these people, like in regular movies we see like where police will arrive the crime scene and they will actually do the investigation, but before that like physical evidence need to be collected by a special team. So they actually do that, they calculate 5 points of clues based on the physical evidence and all that, and they investigate, they do the scene reconstruction and they give it to the investigative officer. From there the investigation of a police procedure starts. So we regularly see that where police actually taking over all the case and they actually investigating it. So I thought like, okay, clues team is also a big part which is playing in an investigation. So we have to make a movie on a clues department. So based on that, like we have made this, and it will be interesting. Yeah, thank you. ಹಾಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಶ್ರೀಚರಣ್ ಪಾಕಲ್ಲ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅವರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು ಟೀಸರ್, ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಟ್ರೈಲರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನವಂಬರ್ ವಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಫಿಲಮ್, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ನವಂಬರ್. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ 2 people in my life. One is Punit Rajkumar, because we both are very close friends and we have very brotherly bond. The last film I produced by my father was Veerakanadiga. That time we got know each other, and seriously, Aparna, wherever you are, your blessings will be on your brother. Thank you. And the second person I miss is Mr. D. Rajendra Babu. He also is a family director for all the films. ಅವರಿಬ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗಿರೋ ದಿನ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಪ್ರೆಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೇನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೇಲೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಡೇ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಫಿಲಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ ಇದಲ್ಲ, they will support because for my father Vizag Raju. So I'm happy in an express meets ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ 7 years ಏಜ್ ಇರೋ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಡೈಲಿ ಹೋಗೋದು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನೋ ನಾನೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನೋ ದೊಡ್ಡವನು ಬಂದು ಏನಾಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಯಾಕೆ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೋಡ ಅಂದ್ರು. ಅವಾಗಿಂದ ಅದು ಕಂಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಫಿಲಮ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ, ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಇದಾಗಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾನು ಅವಾಗ ವೈಜಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ, ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಇದು ನಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಐ ಡಿಡ್ ಎ ಫಿಲ್ಮ್. ಅದು ವೀರಕನ್ನಡಿಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೋಲ್ ಇತ್ತು, ವಿಲನ್ ಸನ್ ರೋಲ್. ಈ ಟೋಲ್ ಮಿ ಡೂ ದಿಸ್ ರೋಲ್. ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ. ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪುನೀತ್ ಅನ್ನ ಐ ಡಿಡ್ ದಟ್. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ ನಾನೇ, ಬರೀ ಟ್ರೈಲರ್ ಟೀಸರ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್. ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಹೌದೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ ಅದು. ಹೌದು ಸರ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. 100% ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಮೊನ್ನೆ ಚಿಕ್ಕುಲ್ ಅವರೇ ಡ್ರಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು. ಅವರೇ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಸೂಪರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ನಾವುಗಳು ಬೇರೆ ನೀವು ಬೇರೆ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ
ಇದಾಗಬಾರ್ದು. ಅವರು ಸಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕು ಮೇನ್. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನನ್ನ ವರ್ಷನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಲಾಂಚಿಂಗ್ ತುಂಬ ಜನ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಒಂದು 4 ಸಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು 4-5 ಫೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇದಂತ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಅದು ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಫಿಲಿಮ್ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಿಮ್ ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಿಲಿಮ್ ಇಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಿಮೇ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹೀರೋಯಿಸಮ್, ಒಂದು ಎಲಿವೇಶನ್ಸು, ಒಂದು 4 ಜನ 10 ಜನ ಹೊಡೆಯೋದು ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲೂಸ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಂದೆಯವರು ನಿಮಗೆ? ಇದು ಕನ್ನಡ ಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಬ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಾ? ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ತೆಲುಗು ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ತಮಿಳ್ ಅಂಡ್ ಮಲಯಾಳಂ ಅಂಡ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕನ್ನಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ವೈಜಾಗಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಸ್ ಎ ಮೇಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮಹೇಶ್. ಒಂದು ಡ್ಯಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲಿಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಾಂಚ್ ಅಂತ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲಿಮ್ ಇದು. ನೀವೆಲ್ಲ ನವಂಬರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲು ನಾನು ಕ್ಷಮಾ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಮಾತಾಡಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲರ್ನ್. ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಇನ್ English. So my name is Mahesh Reddy. I'm director of Atharva, and thanks to everyone, media, press and print media, everyone for coming here and making this event. And thank you Venkatesh sir for doing this for us. Actually Atharva, it's an investigative thriller. So it's based on, actually I told you, based on Clues Department. So Clues Department plays a major role in an investigation of whether it be a murder. Like every police wing will be separate. Like there will be traffic is separate, and crime department is separate, task force is separate, and every police wing is separate. But Clues Department has a specific thing, like if a bomb blast happen, a Clues Department has to be there. If a robbery happen, Clues Department has to be there. If an accident happen, Clues Department has to be there to actually collect the physical evidence and help the investigation officer to complete the investigation procedure and solve a case. So like I had this thing to actually tell about the Clues Department. So I took this character of hero who plays a biometric analyst in the movie, and heroine Simran plays a journalist who is actually reports news. So he plays a biometric analyst in the movie. And coming to the cast of the movie, like we have a reputed cast who has done like a lot of other movies in Telugu and also Tamil and also Kannada, Malayalam. Like we have picked few actors from all the industries, and we are making it in 4 languages, like Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada. It will be releasing, and we have completed the post-production process of the movie, and the movie has come out really well. It has 3 songs, and our music director is Sricharan Pakala, who has composed a score for Major, Kshanam, Evaru, Gudachari, and Major. It's a pan-India movie, so Sricharan Pakala has given the background score, and DOP is Charan Madhavaneni. So they have really helped us in making like a good movie. Visually come true and also audibly come true, and like I feel little tense to actually talk in front of the media for the first time. So the film has come out really well, and nowadays, like every content, like if you make a good content, like people are ready to consume, and cinema has broken the barriers of language barrier has been broken
by everyone, like be it KGF or Kantara or Saptasagaral Dati, which recently released in Telugu also. It is doing well, and also like every other industry is making movies, and they are reaching heights. So it's good that audience are readily accepting content oriented movies, and they are ready to consume like if the content is good. So, and also technically also we are evolving, like even coming to the Kannada film industry also, like Prashant Neel, like he is doing very good across the globe, and every technician has that dream to make it big in their career, and now it has come true, and we are stepping into this. Like myself, like I am making my debut is happening in Kannada and Telugu straight, and Tamil and Malayalam dub. So I am also happy, like my content is going to reach many audience. So I request everyone to actually help us in receiving and achieving this feat, and thank you everyone for coming here. Real incidents endaru athwa? So yeah, this is based on true events, sir. Like yeah, there will be like I can't reveal the plot, but there is an interesting case of a murder and also a robbery which happens in the movie, and how a clues department helps in actually solving the case. The plot, I can say you, the crux or the plot of the movie is being a clues biometric analyst who is working in the clues department, and when a case comes and without a clue in a case, how a clues department person has actually solved the mystery behind a case is the main crux of the movie. Like without a clue you can't crack a case. So being in a clues department and without a clue in a case, like how he actually solved the crime is the crux of the film. ಈ ಕ್ಲೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್, Yeah. ಕ್ಲೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ರಿಸರ್ಚ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ? Sir, I took almost like 3 months to make write the story. So I actually went and met clues department head Venkana Garu, who is the head of Hyderabad clues department. It started off with 2 people in like 15 years ago. It was 2 people team, and now it is a 17 teams. Like it's 68 to 70 people who are working, and also clues department of Hyderabad is considered like whatever the clues department of like most of the metropolitan cities, they have the highly efficient equipment which can go on par with FBA of America uses. So but no one knows like what are the equipments we have, like a polylite or Eurolite or biometric equipments, or I want to tell the actual logistic support which clues department has, and also how they actually investigate a case. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ? Yeah, 3 songs, sir. One is Mass. ಕನ್ನಡ ಲಿರಿಕ್ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? Lyric like Jitin Raj has sung one song, Yamini Ghantasala has sung one song, and Gautam has written the lyrics. ಕನ್ನಡ? Yeah, Kannada. And one song is sung by Sri Charan Pakala himself. ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಟ್ಯೂನ್ ಸೇಮ್ ಟ್ಯೂನ್? Yeah, same tune, sir. 4 language. Everything like visually and audio, everything is same. Only the lyric and the dialogue are different. Clue department is operational only in Hyderabad, I guess. No, sir. It is All over India? All over India. We have clues teams. Like whenever a crime scene happens, we actually know by the name forensic. So even a lot of movies came. Even in Operation Alimelam, like Kavaldari, also we see that forensic team is actually investigating a case. But the actual name is clue department. Clues department. Actually department. Yeah, forensic, like clues department is they have like 12 sub wings. Okay. Like pathology is different, and biometric is different, digital forensic is different, ballistic is different. Ballistic deals with the guns, arms, and that kind of, and also pathology is different, and they have like audio video analysis and photography, videography. They have like 12 departments in it. So this forensic serology, which deals with the blood spatter and chemical, like what we see lab setup and all that, like that is related to forensic serology.
So like from one department, like these like according to a crime scene, like if a murder happens, like you need a person from the serology department and also from the blood spatter department, and also like after they collect the physical evidence, it has to be like if a homicide happens, like a murder, like then after the collecting the physical evidence, it goes to the pathology department, where they actually investigate like how it has happened, like whether the body is poisoned or like multiple departments collide and they crack the case. You get good knowledge from this. Yes, thank you. Qualifications, your qualifications? Sir, I did masters in UK, like in computer science. Okay. So I did a job, and like towards like I have a lot of passion towards making a movie. So I got into the industry in 2013, and I worked as an associate and assistant for few directors before debuting with this. Basically, all these departments comes under Clue department, is it? Yes, sir. Like they technically call like forensic and clues department in some states, and also they specifically say clues department, and sometimes they say forensic team. Like it name differs, but these are all the departments which we have. What is this cold case actually? So cold case is when a case which doesn't get solved. Like there is an open and shut case where we collect the physical evidence and we close the case. But there is a conspiracy behind the case, but it remains open. There is a conspiracy that everyone knows, still open. So then it is called a cold case. So where, yes. Clues team bitre ಹೊಸದಾದ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಜಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Yes, sir. ಕ್ಷಣಂ ಲೈಕ್ ಹಿಟ್ ಸೊ ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಹೊಸದಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಏನು ಹೊಸದು? Yes, sir. HIT is actually homicide investigation team, sir, where the character plays a police officer. He himself is a person who is working for the police department. In the police, like we have multiple wings. Task force is a different wing, and crime is a different wing. Law and order is different. Likewise, homicide they have created homicide. ವರ್ಕ್ ನೇಚರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. Yeah. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಜಾನರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಏನು ಹೊಸದೇನಿದೆ ಅಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ఇన్వెస్టిగేషన్ దాంట్లో లేదు, దీంట్లో కొత్తదా ఏంటి? Yeah, I got it, sir. Sir, చూడడానికి కూడా అలాగే ఉన్నాడు, విశ్వాక్సేన్ లాగే ఉన్నాడు. Sir, investigation there in HIT or Evero or Kshanam, like a police officer has an authority, and also he thinks like he has an like regular habit of actually cracking a case. They have a different way of approach. So there will be like for every crime scene there is a point of entry, point of exit, line of retreat, scene of crime, and line of approach. So based on the line of approach, like we actually go and collect the what all the clues related to the story. So the approach is different for a police department, and here being from a clues department, his perspective and his approach is different for a case. So the approach is totally different, and also the main crux is like in this whatever the murder which happens in the movie, like there is no clue in it. Like where in other movies, like you go after an evidence or you find an evidence and then you go and question someone, but here it is totally different, where you where the case doesn't have a clue or a physical evidence. So and his approach is totally different, and the treatment or the investigation procedure is also totally different. Yeah, I mean ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಮೂವಿ ನನ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ವಾಸ್ ಅ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿತ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಜೇಶ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅದನ್ನ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟು ರೀಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡೋಣ, ಅದು ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಮಹೇಶ್ ಕಾಲ್ ಮೀ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ದಿಸ್ ಲಿಸನ್. ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಂದಿದೀವ ನಾಳೆ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವ, ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವ, ದಿಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ
before you asked, hit to Shanam, what difference? Actually, what Mahesh said was exactly perfect. He's a police officer in the film. He can go, he can investigate, do whatever. The person working in Clue's team, he has only limitations. His work is to collect the evidence, submit it. Evidence collect ಮಾಡಬೇಕು, submit ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅವನ ಕೆಲಸ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ಕೇಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ದ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಅದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Lagu Namaskara. Oh, super. Good evening. I'm so sorry. That's the only word I learned. That's enough. That's enough. I know that in Kannada. My team here has already spoken a lot about the film, and I want to thank the entire team for letting Atharva be my launch into the Kannada film industry. I've always wanted to come and explore the Kannada industry, also because there's so much good content happening here. I also want to thank the audience, because if it wasn't for the audience and the fact that they're letting good content reach them, I wouldn't have been here today. I feel like we've reached an era where language is not a barrier anymore. It could be a movie in Telugu, Kannada, Hindi. People are willing to watch not just Indian languages but also foreign languages. So I also want to thank the audience and for all of the filmmakers for creating content that is so universal. And I think that is exactly what Atharva is. I'm very happy that this is my launch into the Kannada industry, because it is an investigative crime thriller, which is again a concept that pretty much everyone across the world would love to watch. So I'm only hoping that all of you welcome us and welcome our film and give it all your love and support. And I also particularly want to thank all of the media people here. Your questions are helping us explain our film and reach the audiences. So thank you so much for your support, and I hope and pray that you keep giving us all this. Journalist ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. How is the journalist character? I hope I've done justice to what you all do, sir. That is my only attempt. I don't want to reveal too much, so I will not tell any. You are supporting to a hero. Yes. I mean, we have to work together to solve the mystery. So yes, there is a lot of support. Sorry? I'm basically from... I'm a Rajasthani, sir. Okay. But I'm born and raised in Hyderabad. So I know Telugu, I know Hindi, and I hope to learn Kannada how many very soon. films you have done? I have done 6 films in Telugu, sir. This will be my first in Kannada. Recent movie, Nagraniki, sir, was in a way my first film into the industry. My last film was Seheri in Telugu. So I'm very glad that finally I get to go and venture in other languages, and not just 2 but 4 languages. So it is just an incredible feeling. Thank you so much. I apologize that I can't speak Kannada, but I promise I'll learn it in coming future. But for the next press meet, I'll definitely try to talk in Kannada. Coming to film, for me cinema is an emotion. For the emotion, the language is not a barrier. So, for that, language is not a barrier. Coming to that, I'm sorry, I'm a bit nervous. Cool. It's okay, sir. I thought I prepared a lot of words, but due to this nervousness, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನೀವೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Sir, I've done MBA, sir. Okay. This is my father's dream to produce a film, so I was supporting him to come up with this. So taking this film on Atharva as a first debut, because it's due to our director's vision and his dedication to this and passion towards the film. So we trusted him and we got in this, and followed by all the cast and everyone put their hard work and everything, and finally made it. And Kannada industry is also one of the industry which is coming with good content. So I hope content driven movies are being encouraged.
with this, our Atharva film might also be taken to you. Sorry, I'm very sorry again. No, Subhash, Shabhash. Thank you. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಕ್ಲೂಸ್ ಟೀಮ್ ಹೆಡ್ ನಾನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 8 ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂಪಕದ ಬಾಬು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ತೆಲುಗು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೈಲಿಂಗ್ಯುವಲ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು ನನಗೆ. ಫೋನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ದನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈಜಾಗರಾಜ್ ಅವರು ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಗೆಳೆಯರು, 30 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಗೆಳೆತನ ನಮ್ಮದು. ರಾಜ್ ಅವರು ನನಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ ಅವ್ರ ಮಗ ಹೀರೋ ಆಗಿರೋದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 2 ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರ ಮಗ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೀರೋ ಆಗ್ತೀಯ ಹೋಗಯ್ಯ ನೀನು ಅಂತ ಮಗನಲ್ಲೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು. ಈಗ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬೈಲಿಂಗ್ಯುವಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು, ನಾನಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸರಿ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಫಸ್ಟು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಇನ್ನು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ಸರಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ, ಇನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರಾ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ, ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆಗ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೀಮ್ ನ ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ, ತೆಗಿತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋದ ಒಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ. ಅವರು ನೋನು ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನಿಜ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ 16 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಛಾಯೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೈಲಿಂಗ್ಯುವಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ, ಬೈಲಿಂಗ್ಯುವಲ್ ಅಥವಾ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರೋ ಏನೋ, ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೀಮ್ ಹೆಡ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ, ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಮ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ 2.25 ಗಂಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲೂ 1 ಸೆಕೆಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ ತುದಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತ ನನಗಂತೂ ಬೋರ್ಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸರ್ ಬೇಕು. ಅದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಮರೆಯಾಗೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜು ಅವರು ಆಶಯದಂತೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು 5:30ಗೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ರಾಜು ಅವರ ಹಳೆಯ ಗೆಳೆತನ, ಎರಡನೇದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೀಮ್ ನ ಹೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನನ್ನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಶಯ ನಂದು. ವಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ರಿಲೀಸು ನವೆಂಬರ್ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ರಿಲೀಸು ಸುಮಾರು ಒಂದು 75ರಿಂದ 100 ಥಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ತೆಲುಗು ವರ್ಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ನಾವು ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿ KG ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತ ದಿನ ಇದು. ಸೊ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೊರತಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ತೆಲುಗು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 75-80 ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಸದಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನನಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಕೊಂಕು ತೆಗೆಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಈ ಅಪ್ಪನ್ ತೋರ್ಸೋದೇನು, ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡು, ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇ ಓಡೋಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದವರು, ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದಿನ 2 ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ತೀರಾ ಹಳೆ ಮುಖಗಳು ಅಥವಾ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರು, ತೆಲುಗು ಕಲಾವಿದರು ಯಾರನ್ನೂ ತುಂಬದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ, ಫ್ರೆಶ್ ಸಿನಿಮಾ, ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಹೀರೋ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಅದೇ ತರದ್ದು ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಹೀರೋ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಆತನ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. 100 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅನುಭವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅತಿಶೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್.